Hello students, good morning. Welcome to Chemistry online class. Unit 3, P black elements 2. Today discuss about phosphine. Phosphine formula PH3. Phosphine formula PH3. Phosphine is the most important hydride of phosphorus. Phosphine is the most important hydride of phosphorus. Already we are known phosphorus, P black elements. Phosphorus produce some variety of compounds, especially halides of phosphorus, oxides of phosphorus, oxy acids of phosphorus, hydrates of phosphorus. Halides of phosphorus, two best examples are given. One is phosphorus trichloride, another one is phosphorus pentachloride. Phosphorus trichloride formula PCl3, phosphorus trichloride formula PCl3, phosphorus pentachloride formula PCl5. The best two halides of phosphorus is phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride. Again, already we are known two kinds of oxides of phosphorus. One is phosphorus trioxide, another one is phosphorus pentoxide. Phosphorus trioxide formula P2O3 or P4O6. Phosphorus pentoxide formula P2O5 or P4O10. Another one, oxy acids of phosphorus. Oxy acids of phosphorus. Three kinds of oxy acids of phosphorus is present. One is phosphorus acid. Next one is phosphoric acid, otherwise called orthophosphoric acid. The third one is pyrophosphoric acid. Phosphorus acid formula H3PO3. Phosphorus acid formula H3PO3. Phosphoric or orthophosphoric acid formula H3PO4. Phosphorus acid formula H3PO3. Phosphoric acid H3PO4. The last one, pyrophosphoric acid. Pyrophosphoric acid. Pyrophosphoric acid formula H4P2O7. The last one, hydrates of phosphorus. The last one is hydrates of phosphorus. The best example for hydrates of phosphorus is phosphine. Phosphine formula PH3. So that is the topic here. So phosphine is the most important hydrate of phosphorus. Phosphine is the most important hydrates of phosphorus. The first preparation. Phosphine is prepared by action of sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide formula NaOH. Sodium hydroxide formula NaOH. Phosphine is prepared by action of sodium hydroxide with the white phosphorus in an inert atmosphere of carbon dioxide or hydrogen. Carbon dioxide or hydrogen. Phosphine is prepared by action of sodium hydroxide with white phosphorus in an inert atmosphere of carbon dioxide or oxygen. White phosphorus P4 react with 3 moles of sodium hydroxide. 3 moles of sodium hydroxide plus 3H2O. 3H2O. It gives 3 moles of NaH2PO2. NaH2PO2 plus PH3. PH3 is a phosphate. That is the important compound here. White phosphorus react with sodium hydroxide
in an inert atmosphere of carbon dioxide or hydrogen. P4, 3 moles of sodium hydroxide, the same number of water molecule to give 3 moles of NaH2PO2, sodium hypophosphite. Sodium hypophosphite, just 1 mole of phosphine is produced here. Okay, phosphine is freed from phosphine dihydride. Phosphine dihydride. Phosphine dihydride formula P2H4 by passing through a freezing mixture. Passing through a freezing mixture. Here the freezing mixture is important. The dihydride condenses while phosphine does not. The dihydride condenses while phosphine does not. Phosphine can also prepared by the hydrolysis of metallic phosphides. Phosphine can also prepared by the hydrolysis of metallic phosphides with water or dilute mineral acids. With water or dilute mineral acids. Mineral acids means what? Sulfuric acid, that is formula H2SO4. Hydrochloric acid, formula HCl. Nitric acid, formula HNO3. So these are mineral acid, but condition here dilute. Phosphine can also be prepared by the hydrolysis of metallic phosphides. Hydrolysis of metallic phosphides with water or dilute mineral acid. Ca3P2. Ca3P2, that is calcium phosphide, react with water. Water here 6 moles. Water 6 moles. We are get 2 moles of phosphine. 2 moles of phosphine. Here phosphorus is 2. So 2 moles of phosphine is produced. And the byproduct 3 moles of CaOH twice. That is calcium hydroxide. Calcium phosphide react with water to give phosphine. And the byproduct is a calcium hydroxide. Byproduct is a calcium hydroxide. Phosphine can also prepared by the hydrolysis of metallic phosphide. So example, calcium phosphide with water or dilute mineral acid. Here water react with the metallic phosphide. Another one example, aluminum phosphide, ALP. Aluminum phosphide react with the hydrochloric acid. That is an example for mineral acid. That is an example for mineral acid. So hydrochloric acid, just here 1 mole of phosphorus is present in reactant side. 1 mole of phosphorus present in reactant side. So we are get the same number of phosphine. Just 1 mole of phosphine plus AlCl3, aluminum chloride. 3 chlorine is present here, 1 aluminum. So aluminum chloride. Aluminum valency 3 plus. Already we have known aluminum valency is a 3 plus. Phosphine can also prepared by the hydrolysis of metallic phosphides with water or dilute mineral acid. Metallic phosphides are example here. Calcium phosphide Ca3P2. Calcium phosphide Ca3P2. Water. React with the water. And also dilute mineral acids. So first example, react with water to produce the phosphine. To produce the phosphine. The next metallic phosphides, another one example is aluminum phosphide. Aluminum phosphide react with the mineral acid, particularly here hydrochloric acid. Hydrochloric acid to give phosphine. To give phosphine. Next, phosphine is prepared in pure from by heating phosphorus acid. Phosphine is prepared in pure from by heating phosphorus acid. Already we are known phosphorus acid formula
H3PO3. Phosphorus acid formula H3PO3. The equation is phosphorus acid. Phosphorus acid formula already நமக்கு தெரியும். H3PO3. H3PO3. H3PO4 is phosphoric acid. Okay, don't confuse it here. So H3PO3 is a phosphorus acid. Heating. So just here 4 moles of phosphorus acid. Phosphorus acid, phosphine is prepared in pure form by heating phosphorus acid. Phosphorus acid heat panna we get a pure form of phosphine. Okay, so PH3 just 1 mole is produced here. The remaining 3 moles of phosphoric acid H3PO4. Don't confuse here. Okay, phosphorus acid is a H3PO3. Phosphoric acid is a H3PO4. Phosphine here present in pure state or purest form. A pure sample of phosphine is prepared by heating phosphonium iodide. That is PH4i. Phosphonium iodide with caustic soda solution. Caustic soda solution means here sodium hydroxide. So phosphonium iodide PH4. So PH4 அது நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாமா? எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா PH3HI react with the caustic soda, that means sodium hydroxide heating. So NaI and H combined with the in this OH. So the main product phosphine is produced. The byproducts are sodium iodide, NaI sodium iodide plus water. Phosphine is a main product. Okay, a pure sample of phosphine is prepared by heating phosphonium iodide with caustic soda. Phosphonium iodide formula PH4i. Okay, caustic soda means what? Sodium hydroxide. So we get a pure sample of phosphine. Then goes to next physical properties. Physical properties of phosphine. It is a colorless, poisonous gas with rotten fish smell. It is a colorless, poisonous gas, rotten fish smell. It's an important word. Okay, so note பண்ணி வச்சுக்கோங்கப்பா. Rotten fish smell. It is a slightly soluble in water and neutral to litmus test. It is slightly soluble in water and is neutral to litmus test. Okay, it is a condenses to a colorless liquid at 188 Kelvin. And freezes to a solid at 139.5 Kelvin. It condenses to a colorless liquid at 188 Kelvin and freezes to a solid at 139.5 Kelvin. Here the important key pointer, it is a colorless, poisonous gas with rotten fish smell. It is a slightly soluble in water and is a neutral to litmus test. It is a condenses to colorless liquid at 188 Kelvin and freezes to solid at 139.5 Kelvin. Next, then goes to chemical properties of phosphine. The first one, thermal stability. Phosphine decomposes into its elements. Elements means phosphine and the phosphorus. Okay, phosphine decomposes into its elements when heated in absence of air at 317 Kelvin or when electric current is passed through it. Again,
Phosphine decomposes into its elements when heated in absence of air at 317 Kelvin or when electric current it passed through it. Equations பார்க்கலாமா அந்த element phosphorus element என்ன கொடுக்குது. So here 4 moles of phosphine. We are taking here just 4 moles of phosphine. So 4 PH3. 4 PH3 temperature 317 Kelvin. Temperature is 317 Kelvin to produce the element. ஓகேங்களா phosphorus P4 plus 6H2 எல்லாமே எலிமெண்ட்டாகவே நமக்கு கிடைச்சிரும். பாஸ்பரஸ் தனியாக வருது, ஹைட்ரஜனும் தனியாக கிடைக்குது பாருங்கள். 4 பாஸ்பரஸ் P4 4 into 3 12 6 into 2 12 ஓகேங்களா. ஸோ phosphine decomposes into its elements when heated in absence of air. Condition is absence of air is important at 317 Kelvin or when electric current it also passes. ஓகேங்களா, எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டையும் நாம் பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The next topic is combustion. When phosphine is heated with air or oxygen, phosphine is heated with air or oxygen, it burns to give metaphosphoric acid. The next important metaphosphoric acid. Metaphosphoric acid formula HPO3. Metaphosphoric acid formula HPO3. Confusion ஆகிடக்கூடாது, நிறைய இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் வந்துட்டு இருக்கும்பா, சரியா. When phosphine is heated with air or oxygen, it burns to give metaphosphoric acid. ஸோ பாஸ்பரஸ் ஆசிட் பார்த்துருக்கோம், பாஸ்பாரிக் ஆசிட் பார்த்துருக்குறோம். இப்போ நியூ ஒன் மெட்டா பாஸ்பாரிக் ஆசிட். பாஸ்பரஸ் ஆசிட் ஃபார்முலா H3PO3. ஓகேவா, டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் இது, சரிங்களா. ஆர்த்தோபாஸ்பாரிக் ஆசிட் ஆர் பாஸ்பாரிக் ஆசிட் ஃபார்முலா H3PO4. மெட்டாபாஸ்பாரிக் ஆசிட் ஃபார்முலா HPO3. ஸோ 4 moles of phosphine. 4 moles of phosphine react with 8 moles of oxygen. 8 moles of oxygen. Oxygen O2. 8 moles of oxygen molecule heating P4O10. P4O10. Otherwise, that is a phosphorus pentoxide or P2O5. 2 moles போட்டுக்கணும். ஓகேங்களா, 2P2O5 plus 6 moles of water. 4 moles of phosphine react with double the amount of oxygen. ஓகேவா, அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. React with 8 moles of oxygen molecule. 8 oxygen molecule heating phosphorus pentoxide is produced. Phosphorus pentoxide is produced. Phosphorus pentoxide formula P2O5 or P4O10. நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது P4O10, சரிங்களா. ஆக்சுவல் ஃபார்முலா P2O5 phosphorus pentoxide. பை ப்ராடக்டாக 6 moles of water. ஸோ இவங்களை எடுத்து, அதாவது ப்ராடக்டை எடுத்து ரியாக்ட் பண்ணும்போது, ஸோ P4O10 6 moles of water. 6 moles of water to produce the 4 moles of HPO3. That is metaphosphoric acid. 4 moles of HPO3. Again 4 moles of water. 4 moles of water. When phosphine is heated with air or oxygen, it burns to give metaphosphoric acid. ஓகேங்களா, metaphosphoric acid. That is a metaphosphoric acid. First, 4 moles of phosphine react with 8 moles of oxygen molecule heating P4O10 or 2 moles of P2O5. P4O10, that is phosphorus pentoxide. Byproduct 6 moles of water.
இந்த ப்ராடக்டை அப்படியே நாம் ரியாக்டன்ட் சைடு கொண்டு போயிட்டு அவங்கள ரியாக்ட் பண்ண விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா we get metaphosphoric acid. Metaphosphoric acid formula HPO3. Metaphosphoric acid formula HPO3 and 4 moles of water molecule byproduct. Next topic, basic nature. Phosphine is weakly basic unformed phosphonium salts with halogen acids. Phosphonium salts with halogen acids. Phosphine, that is a basic nature topic. Phosphine is a weakly basic unformed phosphonium salts with halogen acids. Particularly here, HI. Halogen acids are particularly, that is a HI. அதாவது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா HF, next HCl, HI, HBr. இவங்களாம் நம்ம சொல்லலாம். HF, that is hydrogen fluoride. நம்ம நாமளாக சொல்லும்போது அதை சொல்லுவோம் hydrogen fluoride. But HCl is hydrochloric acid. ஓகேவா, அப்படி தானே பேசுவோம். But hydrogen chloride. HCl is also hydrochloric acid, also called hydrogen chloride. Hydrogen iodide. HI is a hydrogen iodide. HBr hydrogen bromide. So halo acids are considered பண்ணும்போது hydrofluoric acid. HF is otherwise called hydrofluoric acid. HF is otherwise called hydrofluoric acid. HCl is a hydrochloric acid. HI is a hydroiodic acid. இதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நாம இங்கே, சரிங்களா? HI is a hydroiodic acid. HBr hydrobromic acid. மீண்டும் பாருங்க இந்த வார்த்தையை. Phosphine is a weakly basic unformed phosphonium salts. யார் கூட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so phosphine here act as base, that is a weak base. ஓகேங்களா? Reactive with the halogen acids. Okay, halogen acids, particularly here HI. The first step, phosphine react with just 1 mole of PH4I. Already PH4I க்கு name நமக்கு தெரியும். That is phosphonium iodide. That is what? Phosphonium iodide. Okay, so phosphine PH3 plus HI அப்படியே சேர்த்து எழுதுங்க. PH4I. That is phosphonium iodide. That is what? Phosphonium iodide. In this phosphonium iodide, react with water. PH4I plus H2O. PH4I is a phosphonium iodide. React with the water to give, again we get a phosphine. PH3 plus. ஓகேங்களா? எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாமா? இப்போ இங்கே இருக்கிற ஒரு H எடுத்து H ப்ளஸ் ஆக மாற்றி இங்கே கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த அயோடினை அப்படியே வெளியில் அனுப்புங்க. அவன் சார்ஜஸ் கொடுத்து அனுப்புங்க. ஸோ H3O plus I minus H3O plus, that is hydronium ion. H3O plus is a hydronium ion plus I minus. So basic nature வரும்பொழுது phosphine is a weakly basic unformed phosphonium salts with the halogen acid. So first of all, phosphine react with the hydrogen iodide. It gives a PH4I, that is a phosphonium iodide. PH4I. So phosphonium iodide treated with water, we get a phosphine, hydronium ion, I minus. It reacts with the halogen, that means a phosphine react with the halogen to give phosphorus pentahalides. The best example, phosphorus pentachloride. யார் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம்? பாஸ்பரஸோடைய ஹாலைட்ஸில் 2 பேர் ஆல்ரெடி நான் ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு இந்த ஆரம்பிக்கும் போது இந்த டாபிக் ஆரம்பிக்கும் போது சொல்லியிருக்கிறேன். Phosphorus halides 2 important halides are here. One is a
phosphorus trichloride, another one is a phosphorus pentachloride. Phosphorus trichloride PCl3, pentahalides best example PCl5. Okay, it reacts with halogen to give phosphorus pentahalides. So phosphine PH3 chlorine கூட தான் ரியாக்ட் ஆகணும் இல்லைங்களா. ஸோ 4Cl2 ஏன்னா pentahalides நம்ம வந்து pentachlorides சொல்லிட்டோம். ஓகே, 4 moles of Cl2, it gives PCl5 phosphorus pentachloride. Phosphorus pentachloride. So 4 into 2 8. ஓகேங்களா, 1 phosphorus 5 chlorine, the remaining 3 hydrogen and 3 chlorine. So the byproduct is 3 moles of HCl, hydrochloric acid. The next reducing property, that is an important one. ஓகேங்களா, இது அடிக்கடி நம்ம எக்ஸாமில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் இது. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம போட்டுக்கணும், நிறைய படித்து வச்சுக்கோங்க, இதை நிறைய முறை எழுதி பார்க்கணும். சரிங்களா. ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி, phosphine precipitates some metal from their salt solution. மெட்டலோட சால்ட் சொல்யூஷனில் இருக்கிற மெட்டலை தனியாக கொண்டு வந்துடும். ஓகேங்களா, அதுதான் இங்கே நமக்கு இந்த மீனிங். ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி, phosphine precipitates some metal from their salt solution. So best example silver nitrate. யார் எடுத்துக்கிறோம், நம்ம இங்கே சில்வர் நைட்ரேட்டை எடுக்கிறோம். ஸோ 3 moles of AgNO3 silver nitrate, that is a salt. Okay, phosphine react with the phosphine, it gives Ag3P plus 3 moles of HNO3. பாருங்க, இவங்க கூட இவனை கம்பைன் பண்ணிடுங்க. Ag3P plus 3 moles of nitric acid. 3 moles of nitric acid. It forms coordination compounds with Lewis acids such as boron trichloride. With Lewis acid, it forms coordination compounds. Coordination compounds otherwise called complexes. நம்ம next வர யூனிட்ல, நம்ம 4th யூனிட்ல நம்ம பார்க்கலாம். With Lewis acid such as boron trichloride. Lewis acid such as boron trichloride. Phosphine forms coordination compounds with the Lewis acids such as boron trichloride. Boron trichloride formula BCl3. ஓகேங்களா. ஸோ Lewis acid base கான்செப்ட்னு ஒன்று இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, Lewis acid means all electron acceptors are Lewis acid. All electron acceptors are Lewis acid. So all electron donors are Lewis base. All electron donors are Lewis base. ஓகேங்களா. ஸோ Lewis acid means electron acceptor. Electron acceptor Lewis acid. Electron donor Lewis base. Electron donor Lewis base. ஓகே, ஸோ எப்படி நம்ம கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, boron trichloride. Boron trichloride formula BCl3 plus phosphine PH3. ஓகேங்களா. ஸோ எப்படி எழுதுங்க, ஸ்கொயர் பேக்கெட் வரும்போது கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அது கொடுத்துரும். ஸ்கொயர் பேக்கெட் போட்டோம் அப்படின்னா BCl3 தான், அப்படி ஜஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு phosphorus lone pair of electron, so PH3. ஓகேங்களா. It forms coordination compounds. That is a coordination compounds. Our next topic, structure of phosphine. Next topic is a structure of phosphine. So இப்போ phosphine உடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம் பாருங்க. Phosphorus, hydrogen, next hydrogen, third hydrogen, lone pair of electrons. In phosphine, phosphorus shows sp3 hybridization. இங்கே என்னதுப்பா, பாஸ்பீனில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸோட ஹைபிரிடைசேஷன் sp3 ஹைபிரிடைசேஷன்.
3 orbitals are occupied by bond pair. ஓகேங்களா 1 2 3 ஓகேங்க இதுதான் இப்போ சொல்கிறாங்க 3 orbitals are occupied by bond pair and fourth corner is occupied by lone pair of electron. Lone pair of electron அதாவது பிணைப்பில் ஈடுபடாத ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரான் வச்சுருக்கோம் பாருங்க அது அதாவது பாஸ்பீனில் பாஸ்பரஸ் ஷோஸ் இந்த பாஸ்பரஸ் ஓகேங்களா பாஸ்பரஸ் ஷோஸ் sp3 hybridization. 3 orbitals are occupied by bond pair bp அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா bond pair and the fourth corner is occupied by lone pair of electrons. Lone pair of electrons and the fourth corner is occupied by lone pair of electrons. Hence bond angle இது என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 93.5 டிகிரி அதை ரஃபாக நம்ம ரவுண்ட் பண்ணோம்னா 94 ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் 1.42 ஆம்ஸ்ட்ராங் 1.42 ஆம்ஸ்ட்ராங் ஓகேங்க hence bond angle is reduced to 94. Phosphine has a pyramidal shape. Phosphine has a pyramidal shape is an important one here. Okay, structure la meendum one more time சொல்றேன் பாருங்க. In phosphine, phosphorus shows sp3 hybridization. Phosphine ல அதாவது phosphine formula PH3 இல்லைங்களா இவங்களுடைய hybridization என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸோடது sp3 3 orbitals are occupied by bond pair and the fourth corner is occupied by lone pair of electrons. Hence, bond angle is reduced to 94. Phosphine has a pyramidal shape. Next topic, uses of phosphine. Uses of phosphine. Phosphine is used for producing smoke screen. புகைத்துறை ஏதாச்சும் ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கும்பொழுது கலவரம் நடக்கும் பொழுது கண்ணீர் புகை கொண்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அது போட்டு டியர் கேஸ் வச்சு கலக்கிறாங்க இல்லைங்களா அதுதான்ப்பா ஸ்மோக் பாஸ்பீன் தான் அது ஓகேங்களா பாஸ்பீன் ஆக்ட் அஸ் அ ஸ்மோக் ஸ்க்ரீன் ஆஸ் இட் கிவ்ஸ் அ லார்ஜ் ஸ்மோக் ஹியூஜாக ஸ்மோக்காக இது கொடுக்கும் இன் எ ஷிப் நைட் டைமில் ஷிப்பில் சீல ஷிப்புக்கு வந்து என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் எ ஷிப் எ பியோர் கண்டெய்னர் ஜஸ்ட் லைக் அ எக் அந்த ஓவர் ஷேப்பில் இருக்கும் with a mixture of calcium carbide. With a mixture of 1 மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இது நமக்கு calcium carbide formula CaC2 calcium carbide ஓகேங்களா ஷிப்பில் இப்போ நைட் டைமில் பியோர்டு கண்டெய்னர் that is a pierced container. A mixture of calcium carbide and calcium phosphide. Calcium phosphide. That is a Ca3P2. Ca3P2. Calcium phosphide. ஓகேங்களா அதை எடுத்து ஒரு பால் மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க சொன்னீங்கன்னா அதை தூக்கி சியோட சர்ஃபேஸில் மேலே எறிவாங்க ஓகேங்களா கால்சியம் கார்பைடோ CaC2 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கால்சியம் பாஸ்பைடோ Ca3P2 அது என்ன பார்க்கும் அப்படின்னா தென் ரியாக்ட் வித் வாட்டர் லிபரேட்ஸ் பாஸ்பின் அண்ட் அசிட்டிலின் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஞாபகம் இருக்கா பாருங்க C2H2 பாஸ்பின் ஃபார்முலா PH3 அதான டாப்பிக்கே நமக்கு C2H2 அசிட்டிலின் ஆக்சுவலாக CH ட்ரிபிள் பாண்ட் CH triple bond CH when thrown into sea ஓகேங்களா ஹியூஜ் ஸ்மோக்கோட நல்லா தீப்பிடிச்சி சியோட சர்ஃபேஸில் வாட்டர் மேலே நமக்கு எரியும் பொழுது அந்த ஷிப்ஸை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதனுடைய வெளிச்சத்தில் வச்சு அவங்க அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி போவாங்க in a shape a pierced container with a mixture of calcium carbide and calcium phosphide. The first important smoke screen act as a smoke screen புகைத்திரையாக பயன்படுது அடுத்த ஷிப் அப்ரோச்சிலுக்கு நமக்கு நைட் டைமில் நமக்கு கால்சியம் கார்பைடு வென் மிக்சர் ஆஃப் கால்சியம் கார்பைடு அண்ட் கால்சியம் பாஸ்பைடு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கால்சியம் கார்பைடானது அசிட்டிலின் கொடுக்கும்
கால்சியம் பாஸ்பைடு ஆனது பாஸ்பீனை கொடுக்கும். ஓகேங்களா? இவங்க என்ன சார் அப்படின்னா அதில் நமக்கு சிக்னலில் அப்ரோச் கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு என்ன பாருங்களேன், த லிபரேட்டட் பாஸ்பின் அங்கே வெளில வந்தது இல்லைங்களா, அதை இப்போ இங்கே பாஸ்பின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த லிபரேட்டட் பாஸ்பின், பாஸ்பின் தெரியும் இல்லையா, த லிபரேட்டட் பாஸ்பின் catches a fire and ignites acetylene. நான் சொன்ன பாருங்க, these burning gases serves as a signal to the approaching ships. Okay, the liberated phosphine catches fire and ignites acetylene. These are burning gases serves as a signal to the approaching ships. This is known as Holmes signal. Holmes signal. That is a very very important part. Write a note on Holmes signal அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. ரொம்ப முக்கியமானது இது. இதில் மீண்டும் சொல்கிறேன் பாருங்கள், இதில் கிடைச்ச அதாவது கால்சியம் கார்பைடு ஆனது அசிட்டிலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், கால்சியம் பாஸ்பைடு ஆனது பாஸ்பினை கொடுக்கும். அதில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, the liberated phosphine catches fire and ignites acetylene. ஓகேங்களா? த burning அதாவது பாஸ்பின் ஆனது வாட்டரில் பட்ட உடனே எரிய ஆரம்பிக்கும், அசிட்டிலினையும் எரிய வச்சிடும். த burning gases serves as a signal to the approaching ships. This is known as Holmes signal. ஸோ இந்த டாபிக் நாம் எங்கே முடிக்கிறோம், வேறொரு டாப்பிக்கில் நாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.